Mheshimiwa Rais kwa dakika chache alete viongozi na wananchi ambao watatoa ushahidi wao. Karibu mwenyekiti. Mheshimiwa Rais, on behalf of and all protocols observed, the proof of the pudding is in the eating. Kwa hivyo tuko na watu wawili, mmoja wa kutoka Malindi County, Ali Bami, ambao ni wa miaka 53, ambao atatoa ushahidi ya vile amehudumiwa na akapata kusaidika na kuwa na health mzuri akihudumiwa na NHIF under UHC. Ali Bami. Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya watukufu na wageni wote waliohudhuria hapa, na waambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nataka nianze na msemo tu mmoja, methali nafikiri watu wa mwambao wa pwani wanaujua. Wanasema hivi: ng'ombe akivunjika guu hurudi wapi? Lakini NHIF inaniambia mimi, baba, ukiumia mguu hutarudi nyumbani, utaenda kwa super cover. Hivi ndivyo unaniona leo katika huu mkutano, badala ya kuwa nyumbani nimeweza kukanyaga hapa. Sikuwa na uwezo kwa sababu nilijisajili kwa super cover kwenye NHIF, nikapata mfadhili akanilipia ya mwaka mzima, na sasa imeweza kuleta natija ya ile surgery ambayo nimefanyiwa ya hip replacement, na ikanilipia 250,000 bila ya kuchangia kitu chochote. Tena isitoshe, haikuwa sajari moja, kwa sababu hii ni ajali ya utotoni, sikutarajia. Nikakaa mwaka unaofuatia, the next year, kwa vile account yangu iko sawa sawa, ikaweza kunisimamia tena sajari ya right ya hip replacement 350,000 ikalipa bila ya kusita. Na leo ndio nimeweza kukutana na rais wangu Bwana Uhuru Kenyatta, na muombea kila heri na baraka na mafanikio. Asanteni. Wa pili ni Jennifer Mwanzia, ambao amehudumiwa na huduma ya cover ile tunaita Linda Mama, na ni wa kutoka hapa Port Street, Mombasa County. Karibu. Rais Mheshimiwa wa Jamhuri ya Kenya na wananchi wote, na wasalimu, hamjambo. Mimi ushuhuda wangu ni kutoka kwa kadi ya Linda Mama. Linda Mama nilikuwa naisikia mtaani, nilikuwa sijui, ambapo wamama walikuwa nasema ukiwa na Linda Mama na ukihudhuria hospitali za umma unatibiwa bure. Ambapo mwaka uliopita nilipata ujauzito na nikaja hapa Port Sub County Hospital nikajisajili na Linda Mama. Mwaka huu Januari tarehe 7 nikajifungua kwa njia ya operation mtoto wa 3, na Linda Mama ikanisaidia, ikanilipia kila kitu.
ambayo ilikuwa ni 16,000 ambayo sikuwa nayo. Niliporudi nyumbani nilifurahia sana na nikahimiza wamama wale wamepata ujauzito wajisajili na hii kadi kwa maana ni ya muhimu sana. Mheshimiwa Rais, nakupongeza sana kwa kazi nzuri, nimefurahi sana na ubarikiwe sana. Asante. We thank you, Your Excellency. As NHIF, we've received another 4 billion for Linda Mama, and we are sure that every lady in Kenya will benefit. Wa mwisho is Archbishop Martin Kivuva akizungumzia on behalf of all faith-based organizations to give a testimony on how the indigent program is being rolled out. Your Excellency, our dear President Uhuru Kenyatta Muigai, I'm here on behalf of 2 groups. First of all, greetings from our faith-based teams that meet many times. We are informed of the Catholics, the Protestants, and also the Muslim community, who run and have about 1,300 facilities that enjoy and have been enjoying NHIF. I wish to commend this initiative. Thank you for hearing our call to extend so that further discussions can be engaged between the 2 groups to close in those gaps that have been existing. Indeed, in Kenya, this sector has been a good example and a leader of the region. And I'm talking about the universal health coverage in the country. I know the bigger dream is to have everyone covered, and that's our hope. We appreciate the government that recognizes the value and the impact of partnerships. We consider ourselves partners in education, partners in health, and partners in our common people who suffer and are challenged by many things. The government and the faith-based communities work towards alleviating their suffering. Indeed, the constituencies serve a large proportion of Kenya population, and such partnerships are also commendable. Therefore, Your Excellency, I wish to reassure you that we support UHC agenda and are committed to continue working with the government in provision of high-quality health services in Kenya. By that, we don't say everything is perfect, Your Excellency. In order for us to be able to give optional contribution to this very important initiative that assures no one is left behind, we, the faith-based organizations, are requesting: 1, the all pending claims owed by NHIF dating back to 2017 and 2018 claims that are owed to these faith-based organizations until now, totaling to a huge balance of about $1 billion, be reconciled and paid so that we can continue investing in health care and offering affordable non-profit making essential services that we offer. Number 2, we as faith-based organizations are also making a humble appeal to Your Excellency that for NHIF to contract for services introduced midway during the current NHIF contract period, that is now, thanks be to God, with your intervention, was extended to June 2022 to allow for negotiations
of new contracts. And we thank you honestly. I want to say that was a great move. These additional services, we have been heavy investments and demand driven by communities being served. Notable are oncology, theater, imaging, CT scan, and renal dialysis services. These are now available in private, and we want them also to be considered. Some of the faith-based facilities are the only sites which services in the regions where they are located. Therefore, they reach the farthest places we think of. Others were acquired on credit and installments. Interest for such credit is being remitted by lending institutions, while facilities are not utilized to capacity. Finally, Your Excellency, as we thank you once again, we are also requesting the Ministry of Health seriously considers aligning the licensing registration of health facilities to reduce a number of regulatory bodies requiring separate registration and licensing for facilities. For example, in the same health sector or hospital, you want a license for lab, you want a license for a machine, you want a license for something else. This will be further discussed. We believe it will come to some agreement. And being non-profit making, there are many licenses that are costly and difficult to acquire for most of our providers, and this impacts negative investments in healthcare. We're forever grateful for this partnership, Your Excellency. We don't take it for granted. Men and women in Kenya, and especially the poorest of the poor, as we have heard, as our challenges. These two examples we have received here are only a drop in the ocean. With our partnership, we can increase that so that we all receive equitable distribution of our resources that come by. We thank you, Your Excellency, and your government. We continue to pray for you, and I continue to say, God bless you, God bless Kenya. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutupa fursa hiyo. Asante sana Mheshimiwa Nguyai na wale wote ambao wametoa ushuhuda. Nikubalie sasa Mheshimiwa Rais nimwalike gavana wa jimbo la Mombasa, Mheshimiwa Ali Hassan Joho, ili aweze kutukaribisha na kuzungumza kwa kifupi. Karibu Mheshimiwa.